свой путь по парикрамной дороге Варшаны. Hare Krishna. If you need a translation, do you need translation? Перевод нужен. I didn't know. Can you hear? Ask them. Stand in the middle of the ones who need a translation. Подходите. Let's go. Сейчас пока я буду какое-то время переводить. So we have come to the village of Varshana. Radharani was born in Raval, in Mahavan, В деревне Варшаны, но Радхарани родилась в Равале, on the other side of Jamuna. на другой стороне Ямуны. When she was about 2.5, then her family left there, and after some time they settled in this place. Когда ей было примерно 2,5 года, ее родители уехали оттуда и переехали на Варшану. So this is the place of Radharani's Paugandalila, childhood pastimes. Поэтому это место Пауган Далилы, детских игр Шримати Радхарани. It is called Varshana because this is the place where Varsa Ananda, where Ananda, joy is raining from the sky. Это место называется Варшана, потому что в этом месте блаженство, подобное дождю, не спадает с небес. You know that when Krishna bewildered Lord Brahma, Когда Господь Кришна вел в at that time заблуждение Brahmaji prayed, Брамаджи молился тогда. Tad bhuri bhagameva janma kimapyathavyam yad gokulepi gatamamrir jobhishekam jad jivitam du bhagavan nikilam mukundas tadyapi yatpadarajasu mrigyameva. Oh, it would be a matter of great fortune for me if in some future life I could take birth as anyone, even as a stone in Brajmandal. Брахма молился, для меня было бы огромной удачей, если бы в одной из своих будущих жизней я бы родился в Гакуле, хотя бы даже камнем. Because then I could get upon my head the foot dust of the residents of Braja. Почему? Потому что в этом случае у меня была бы возможность получать пыль со стоп Раджаваси себе на Yat голову. jivitam tu nikilam bhagavan mukundas. That means that for the Brijbasis in all of their senses, only Krishna is living there. Эта строчка в шлоке означает, что во всех чувствах в Раджавасе живет Кришна. And in what capacity? И в каком качестве? As a very submissive servant of the Brijbasis. Как очень смиренный слуга в Раджавасе. That very Krishna, whose foot dust to this very day is being searched for by the Vedas themselves. И это тот самый Кришна, пыль стоп которого ищет Веды по сей день. So Brahmaji prayed like this, and by the action of Yoga Maya, his desire was fulfilled. Брамаджи молился таким образом, и по милости Йогамая его желание осуществилось. He became a stone in Brajmandal. Он стал камнем во In fact, Браджамандале. he became a mountain. На самом деле не просто камнем, а горой. So this mountain on this side, this is the head of Lord Brahma. И как раз по эту сторону, вот эта гора, это голова, одна из голов Господа Брахмы. Lord Brahma became this mountain so that Radharani and her Sakhis and Krishna and cowboys, he could get their foot dust on his head. А Господь Брахма стал этой горой для того, чтобы помог получать себе на голову пыль со стоп Кришны, Радхарани, пастушков и... So as you know, Lord Brahma has 4 heads. Как мы знаем, Господь Брахма четырехголовый. So this Brahma Parvata of Varsana, it has 4 peaks. Поэтому гора Брахма Парват на Варшане, вот это имеет 4 пика. So we're going to be walking quite quickly. Мы будем довольно быстро And идти. it will be very energetic because you have to, in the next 2 hours, climb 4 mountains. Парикрама будет очень энергетическая, такая, поскольку за предстоящие 2 часа надо будет забраться на 4 горы. Try to stay together in a group, otherwise you will become lost. Старайтесь оставаться вместе, чтобы не потеряться. So, this is the entrance into the Parikrama Varsana. It is called Sankarikor. Это место называется Санкарикор, это вход, начало Парикрам дороги. Here, Sankarikor means narrow passageway. А Санкарикор означает узкий проход. You can only go through one by one. Здесь можно пройти только один за одним. That means to enter into Shuddha Bhakti, then you will have to be in the Anugatya of your Gurudev and pure Vaishnavas. Символически это означает, что для того, чтобы войти в царство Шудха Бхакти, необходимо следовать за чистым вайшнавом. Following in their footsteps. Вайшнавами, следовать по их стопам. And that the entrance into pure Bhakti is also very narrow. И вход в царство чистой Бхакти также очень узок. What is that? Anya bilashita shunyam jnana kamadyanavritam anukuyena krishnanu shilam bhakti uttama. You cannot enter into this place carrying the big luggage of many desires.
В царство Бхакти or even невозможно, one desire. возможно зайти, будучи нагруженным багажом своих бесчисленных материальных желаний. Даже если одно будет, вы не сможете пройти. So all your plans and dreams and ambitions, throw them off here and come with me through Sankari Core. Поэтому все свои планы, мечты, амбиции материальные отбросьте сейчас здесь и пойдемте за мной в Санкари Кор. This side the hill is somewhat golden like Brahma. This side the hill is blackish. This is Vishnu Parvat. Эта сторона холма золотистая, как цвет тела Брахмы, а вот это темная, Вишну. Even Vishnu wanted the foot dust of Radharani and Brajbasi, so he became the Parvat on this side. Даже Господь Вишну хотел получать пыль со стоп Кришны и Радхарани себе на голову, поэтому он также стал горой. On the top of here is Vilaskahar. А наверху находится место Виласкха. Krishna came here to meet with the gopis. Туда Кришна приходил, чтобы встретиться But they were in a very contrary mood. Но там они пребывали в очень They would not let Krishna come near them. противоречивом настроении, не So by the позволяли, arrangements of Yogamaya, there was a big dust storm. не позволяли Кришне приблизиться к себе, поэтому Йогамая устроила большую And gopis could not see anything. пылевую. И никто ничего не мог видеть. Then Krishna began to play with him as he likes. И тогда Кришна стал играть с ними как хотел. That is Vilas. Vilaskahar. Вот так, это Вилас, поэтому Виласкар называется это место. In this place, Radhika and her Sakis, they used to come carrying ghee, yogurt and other ingredients to give to the Brahmins for the performance of yagya. В это место, через это место проходила Радхарани с своими подругами, нося на своих головах ги, масло и другие продукты для того, чтобы на ягью для браманов. So at that time, Radhika and her Sakis would walk through here one by one, and Krishna could easily come and stop them and demand a tax. Они шли одна за другой, поэтому Кришна не составляло никакого труда остановить их, встать перед ними и потребовать дань. I have been ordered by King Kandarpa to take a tax from anyone who is smuggling jewels in this area. Кришна говорил, меня уполномочил царь Кандарпа остановить любого и наказать, кто контрабандой несет разные драгоценности через это место. Abharana mandita Harirasa pandita Tilakachu shoritova. Krishna said, I know that you are smuggling in your clothes some very valuable jewels. Кришна говорил, я знаю, что в своей одежде вы прячете очень ценные драгоценности. So you have to pay tax. Поэтому вы должны заплатить. Otherwise I'll have to arrest you and give you a punishment. Должны заплатить налог, иначе я вас возьму под арест и накажу. So Braj Gopis, they were very disturbed with being harassed by Krishna repeatedly. И в Раджагопе все эти приставания регулярные, очень... So they made a plan to take revenge. Поэтому они запланировали возмездие. When Krishna was wandering here with only a few boys, thousands of gopis were hiding in the kunjas all over the hills. Когда однажды здесь Кришна пришел сюда лишь с несколькими друзьями, пастушками, то на него напали тысячи гопи, которые сбежали с склонов этих холмов. And Radhika and Lalita Vishaka were walking here. Радхарани, точнее сначала они затаились, эти гопи все, Krishna thought, Лалита и Вишака again I will take my tax. шли вдвоем, там может еще кто-то But был. Vishaka Saki gave a signal. И Кришна подумал, ага, сейчас я снова соберу налог, но And thousands of gopis appeared from everywhere. Вишака Саки подала сигнал, и из кустов, из-за камней, отовсюду появились тысячи гопи. And about 10 or 15 gopis grabbed each one of Krishna and his friends. На каждого из пастушков 10-15 гопи напало и схватили их. They tied a rope to the seeker of Madhumangala and threw it over the branch of a tree and they were pulling. Матху Мангала привязали за его ширку, перебросили, точнее, через ветку дерева и стали его как бы подтягивать вверх. Making Madhumangal dance on his toes. Что заставило танцевать Матху Мангала на кончиках пальцев. Madhumangal proclaimed, I'm innocent, I'm innocent. Матху Мангал воскликнул, я невинен. Only because I associated with these low caste boys, now I'm in trouble. Лишь потому, что я общался с этими низкорожденными пастухами, я теперь получил проклятие. So then the gopis, they captured Я Krishna в проблеме. and said, today we'll teach you a good lesson. Затем гопи поймали Кришну и сказали, сегодня мы тебе преподадим очень So they made him хороший урок. put on lahanga, skirt, Они заставили его одеть юбку, and choli, and anchal, чоли, blouse, анчал, женскую одежду. and they parted his hair in the middle like this. Волосы ему сделали And made a пробор и braid. разделили на две части. And they gave sindoor also. Косу Sindoor. и синдур нанесли. And very nice earrings like gopis and nose ring. Одели сережки и кольцо в нос женский. And they dressed Krishna like a very beautiful young gopi.
В общем, одели его как очень красивую молодую гопи. Then they put a big pot of yogurt on his head. А затем они поставили ему на голову большой горшок с йогуртом. And then Lalita Saki from the top, she took a stone and she threw it and smashed the pot of yogurt. А Лалита Саки с вершины прицелилась и запулила камнем в этот горшок с йогуртом и попала Then прямо в него. Idam Snaniyam Krishnaya Swaha. And Krishna was completely bathed in yogurt. И тогда горшок разбился, и весь Кришна искупался в йогурте. С головы до ног. Gopi said to Krishna, will you harass us again? И гопи сказали: эй, Кришна, ты будешь снова к нам приставать? You should hold your ears. Сейчас ты And beg for должен forgiveness. свои уши вот так и просить о прощении. So Krishna had to promise, I'll never harass you again. Кришне пришлось пообещать, что больше никогда я вас не буду здесь. And all the Sakis of Radhika, they were laughing and clapping at his humiliation. И тогда все подруги Радхарани стали хлопать в ладоши, смеяться и радоваться его унижению. So these very beautiful pastimes have all taken place here in Sankarikor. Все эти прекрасные игры проходили здесь, в Санкарикоре. They're taking place now, today. На самом деле они до сих пор When you проходят. walk through, you may see some of the spilled yogurt on the stones. И когда мы пойдем, вы можете увидеть пятна от йогурта пролитого. Shri Varshana Parikama ki jai, Hare Vrindavan Bihari Lal ki jai, Jai Jai Shri Radhe. Деревня Читрасакхи. Among 8 Sakis of Radharani, Chitrasaki is mridvi, very soft. Из 8 подруг Радхарани Читрасаки очень мягкая по характеру, мридви. And her speciality is painting, Ее специализация это живопись. also astrology. Также она искусна в астрологии. Also, she knows how to take care of different types of plants. Помимо этого, она способна разрабатывать She's планы. most expert at making many different types of drinks and smoothies. И в высшей степени профессионально изготавливает разнообразные напитки. She knows some magical arts, how to sneak into any place and sneak out again without being seen by anyone. Читрасаки обладает магическим искусством прокрадываться в разные места незаметной. One day, Radharani was feeling separation from Krishna. Однажды Радхарани страдала в разлуке с Кришной. So to pacify Radharani, Chitrasaki took her paints. И для того, чтобы успокоить Радхарани, Читрасаки стала рисовать картину для нее. And she began to paint a beautiful picture while Radharani was watching. А Радхарани смотрела, как она это делает. Sucharu Vakramandalam Sukararatna Kundalam Suchachitam Gachandanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam. She painted a very beautiful face Она нарисовала очень красивое лицо, with earrings, Sukarna Ratna Kundalam. прекрасные уши с сережками, She painted beautiful eyes, Sudiga Netra Pankajam. очень-очень красивые длинные глаза. And when Radharani looked at the eyes in the painting, И then the когда, eyebrows began to move. а когда Радхарани посмотрела на нарисованные глаза на картине, то And вдруг Radharani was very attracted to this boy. она увидела, что брови этого изображения начали шевелиться, и она привлеклась очень сильно этим юношей. So Kaustubam Spuratsi Vatsalanchanam Namami Nandana. She painted the chest of Krishna. Читрасаки дальше нарисовала грудь Кришны. Then she was about to paint his legs, his feet. И когда она уже собралась нарисовать его ноги и стопы, But Radharani caught the hand of Chitra and said, don't paint anymore. Радхарани схватила ее за руку и остановила. Больше не рисуй, не If продолжай. you paint his feet, he might leave me. Потому что если ты дорисуешь ему ноги, то он может убежать от меня. Может оставить меня. So these very beautiful pastimes have taken place here. Это очень прекрасная лила произошла Shri здесь. Chitrasaki ki На подножии Моркути это одна из голов Господа Брахмы. So those who are fit and have energy can just now quickly run to the top. We have little time today. Give pranams, have darshan of there's a painting there of Radha and Krishna dancing like peacocks. У кого достаточно энергии, не болят ноги, могут быстро сходить наверх и
посмотреть, там небольшой храмик, где есть прекрасная картина, как Радха и Кришна в форме павлинов танцуют. That was painted by a blind Vaishnava. Она нарисована была слепым вайшнавом. Actually, he was not blind. На самом деле он не был слепым. Those who are not doing bhajan are blind. А слепы те, кто не совершает баджан. But those who are chanting Harinam and they can see the pastimes of Krishna, they are the only ones who are not blind. Но те, кто воспевает чисто Харинам и видят лилы Радхи и Кришны, на самом деле обладают настоящим зрением, а все остальные слепы. One day, Krishna came to see Radharani. Однажды Кришна пришел, чтобы встретить Радхарани. He said, "Oh Radhika, your face is beautiful like Chandra, the moon." И он сказал: о, Радхика, твое лицо прекрасно, как Чандра, луна. So Radhika, her prem is very crooked like a snake. Према Радхарани извилисто, подобно змее. Aheri vagatis premna svabhava kutila bhavet. Sa hetu ahetoscha yunormano udanchati. When the love is very crooked like a snake, then man comes, one becomes upset. Sometimes with a cause and sometimes without any cause. Когда любовь обладает вот этим качеством извилистости, то она часто проявляется в форме мана. И иногда ман бывает порожденный какой-то причиной, а иногда беспричинной. So Krishna has to deal with Radhika very delicately, but still she can become upset for no reason. И Кришна может очень мягко, нежно, деликатно обращаться с Шримати Радхарани, но все равно, без всякой причины, она расстраивается. Krishna is like a mad elephant, no one can control him. But just as a mad elephant can be controlled by the ankush, you know, the elephant goad from behind the ear, so Radhika can control Krishna by the ankush of her man. Кришна подобен бешеному, безумному слону, его никто не может контролировать. Но слона на самом деле можно контролировать при помощи стрекала. И стрекала мана Радхарани как раз способна, это единственное, что может контролировать Кришну. Krishna said, "Your face is beautiful like the moon." Кришна сказал: твое лицо прекрасно, как луна. Radharani said, "The moon has spots. Are you saying I have a spotty face?" Радхарани ответила: на луне есть пятна, ты что, хочешь сказать, что мое лицо пятнистое? The moon only comes out at night. Are you saying I only come out like a pisach? Pisachi, like a witch? Луна восходит ночью. Ты что, хочешь сказать, что я подобный пешачий, который тоже ночью бродят повсюду? Oh, are you saying that the moon on the new moon day is very slim, but gradually becomes fat? Are you saying I'm becoming fat? Ты что, хочешь сказать, что я толстею, подобно тому, как луна прибывает? And anyway, I don't like the sound of these syllables. Chandra. Но так или иначе, больше всего, что мне не нравится, это вот это словосочетание этих двух слогов. Чандра. Krishna was trying to be nice, but she became very upset with him. Итак, Кришна пытался быть просто идеальной личностью, но Радхарани расстроилась. And Radhika left that place. И она покинула это место. And she came to the top of the hill here. Она взобралась на вершину этого холма. So at that time, Krishna, from far away, he was playing his flute. И тогда Кришна заиграл на своей флейте издалека. And he played in Malha Rag. Он играл Малха Рагу. So this rag makes rain come. Это такая рага, играя которую побуждает дождь So пролиться. then all the peacocks on the top of the hill began to spread their tails and dance. И тогда пошел дождь, и все павлины на деревьях стали расправлять свои хвосты и танцевать. And seeing them, Radharani was charmed. И увидев их, Радхарани очаровалась. Then Krishna came there, disguised like a peacock, and he also started to dance. Кришна превратился в павлина и пришел туда, и также присоединился к танцу других павлинов. So man, which has no cause, is very easy to break. Итак, ман, у которого нет причины, очень просто прервать. So Radhika became happy and began to dance with Krishna. Радхарани стала очень счастлива и принялась танцевать вместе So с there's a Кришной. painting of this in the temple on the top, but it's a climb. So if you are fit, you can quickly, I will run there and give pranams and come down. Otherwise, you should wait here and do kirtan. Поэтому все, кто хочет, может подняться быстренько на вершину этого холма и получить даршан этого замечательного изображения. А мы попоем. Hare Krishna. Gaharva means Gurya, Atyanta Gurya, extremely secret. Yo Brahma, Ruda, Sukanara, the Bhiksham, Mukhyai.
Brahma, Rudra, Vishwadev, 12 Mahajans, 4 Kumaras, Navayogendras. It is very difficult for them. Alakshita, na Purushasya. It is very difficult for them to see the lotus feet of Parampurushi Krishna. Брахме, ни Шиве, ни 12 Махаджанам, ни Наваягендрам почти невозможно узреть лотосные стопы Шри Кришны. Yo Brahma, Rudra, Sukanada, Vishma Mukhay, Alakshitana Sahasa, Purushasya Tasya. But Sadyo Vasikarana Churnam Ananta Shaktim Tam Radhika Charanarena Manusmarami. But that Krishna, who is invisible to the great masters of mystic yoga, at once becomes under the control of that person who simply remembers the dust on the feet of Vrishabhanu Nandini. Но тот Кришна, который недоступен, невидим для мастеров йоги, он становится сразу доступен тем, кто поклоняется пыли с лотосных стоп Радхики. Mera babat badaharo Radha nagar soy Jatan ki chai pare Sham harita duti hoy Jai Jai Shri Radhe. Krishna is Sham Sundar, supremely beautiful. Кришна чрезвычайно красив. But when Radhika comes close to Krishna and her golden complexion bathes him, then he becomes green and more beautiful. Когда Радхика Blue and приближается к gold нему makes green. и окунает его в золотистую ауру своего тела, то Кришна становится зеленым, как изумруд. So Radhika is Purna Shakti. Радхика является Пурна Шакти. Though Shakti has come from Shaktiman, she is 1,000 sometimes more qualified than Krishna. Несмотря на то, что Шакти исходит из Шактимана, все равно Радхика в 1000 раз по своим талантам и качествам превосходит That is Кришну. impossible. Это кажется невозможным. But that is the nature of Krishna's Achintya Shakti. Такова природа That makes the Ачинтя impossible Шакти possible. Кришны. То, что невозможное, становится доступным. So one day, Srimati Radhika and her Sakis, they arranged to meet with Krishna here in Gaharvan. Однажды Радхика, ее подруги и Кришна договорились встретиться тут, в Гагарване. And Radhika arrived here with her Sakis early, and they decorated the kunj very nicely. Радхика с подругами прибыла раньше, чем Кришна, они украсили You can кунджу. see even now how beautiful the kunjas Видите, are. до сих пор эта кунджа остается такой прекрасной. So Krishna set out from Nandagaon. Кришна вышел из Нандагауна, He's very sincere. очень искренний, But on the way, he met Padma Sakhi. но по пути ему встретилась Падмасаки. Padma Sakhi said, "Oh Sham Sundar, Она сказала: Шьяма Сундар, have you seen my Chandravali's art collection?" ты видела художественную коллекцию моей подруги Чандравали? Krishna, I did not know she had an art collection. Я не знала, что она увлекается, она собирает картины. Yes, why don't you come? Падма сказала: как не знал? Ну давай Кришна зайди, посмотри. All right, I'm early. Кришна думал: ну ладно, у меня еще It'll take a много few времени. minutes. Я не And then I'll страшно, be могу on на my пару way. минут зайти к Чандравали. So then he went to visit Chandravali. Пошел навестить Чандравали. But somehow or other, he lost track of Но time. как-то он не заметил, как быстро пролетело время. And as he was speaking very sweet words with Chandravali, Он так сладко еще беседовал с Чандравали. "Oh Chandravali, О, who Чандравали. can compare with you for your patience and sober mood? Никто не может сравниться с тобой, никто не превосходит твою кроткость, твою серьезность. Whose love is so charming and peaceful like the ocean?" Ничья любовь настолько не сладка, как So as твоя. Krishna was speaking very beautifully to Chandravali, И пока он one parrot of Radharani's was sitting in a tree listening. так ласково с ней так беседовал, а попугай Радарани сидел на ветке дерева. Then that parrot flew away and came here А попугай тут же прилетел сюда and began to sing the new song that he did. и стал повторять то, что услышал. "Oh Chandravali, how sweet and peaceful is your love like the Твоя Pacific любовь Ocean." такая сладкая и спокойная, как огромный океан. Aha, now Radharani knew. Радарани все поняла. Now I know why Krishna is late. Теперь понятно, почему он задерживается. She said thank you to the parrot. Сказал: спасибо, попугай. And then she became furious. И Радхика пришла в ярость. When Radharani became angry, Когда она разгневалась, then her eyebrows became twisted. брови у нее так это. Then all the trees here, because Anyara Ridayaman, Moraman, Brindaban. This forest is Radhika's heart. When Radharani's eyebrows became twisted, all the trees became twisted. You can see here. Как только Радхика нахмурила брови в гневе, то тут же все деревья тоже
они такие стали изогнутыми, историчными. When her heart became hot with the jealousy, all the grass became dry. Сердце Радики Like in the middle заполыхало of summer. в пламени ревности, и тут же вся трава тоже высохла. At once, Radharani left that kunj Радика вышла тут же из кунжи and went to the top of и the mountain побежала of на Man. вершину горы Мана. Understand? This is Man Kutir. Now Man went to the top of the mountain of Ман Man. достиг такой пика. Ман-мандир. So she was there. И скрылась там. She told her Sakis, Satoyam naviksha punarya maya mana danaya. Vishantam strivesam subala suridam baraya gira. You know that all the great sages and devatas, they're praying for the darshan of Shri Krishna. Все деваты и все риши молятся о том, чтобы узреть даршан Шри Кришны. Jagannath Swami Nayana Patagami Bhavatu me. When will you come before my eyes? Когда же ты предстанешь нашему взору? But Radharani said, Naveksha Puna. I don't want to see his black face again. Радика сказала, что мои глаза не видели его черное лицо. You guard the entrance to my kunj and make sure Krishna cannot come here. Все идите, охраняйте вход в мою кунжу, чтобы Кришна сюда ни в коем случае не проник. So all the Sakis, like soldiers, they were standing here. И как солдаты саки стали тут, выстроились. There were 108 steps Тут было 108 going up to ступенек, the kunj. которые вели к кунже. And there were 2 Sakis on every step И по 2 саки стали на каждой to ступеньке. make sure that Krishna cannot come here. Сторожить, чтобы в Кришне вход был запрещен. When Krishna finally left the kunj of Chandravali, Когда наконец-то Кришна выбрался из кунжи Чандравали, then he was coming and he came to the place where he was meant to meet он Radhika. дошел до места назначенной встречи And he saw all the trees were like и this. увидел, что деревья все All the изогнуты, grass was dry. трава высохшая. Then Krishna said, Hey Bhagavan. Он понял, о Господи, Hari Hari Hatadrataya Sakata Kupiteva. Hari Hari, oh God, what have I done? о Господь, что же я наделал? Now Radhika is angry with me for my offense. Радика теперь разгневана на меня. So he came, but the Sakis told him, Кришна попытался пойти вверх, но тут же его Jai Madhava, get out убирайся. Madhava. Пошел прочь, Мадава. Krishna was very sad. Кришна сник, After a long time, he took shelter of Vishaka Saki. пошел побеседовать по сердцам с Вишакой And Саки. Vishaka Saki took pity on him. Вишака Саки жалилась над ним. She said, There's only one chance. Сказала, Кришна, у тебя один шанс есть сегодня. But you have to follow my instructions. Тебе придется слово в слово следовать моим наставлениям. And she decorated Krishna like a beautiful gopi. Она нарядила его в одежду гопи, Shama Saki. преобразила его в Шьяму Саки, With 2 kadamba flowers. засунула ему туда One 2 here, цветка one кадамбы. t-shirt. Then Krishna looked very beautiful. Кришна выглядел очень красивой гопи. She said, Follow in my footsteps. Сака говорит, иди прямо по следам за мной And you should continuously pray. и постоянно молись. I only want to be the maidservant of Shrimati Я Radhika. хочу быть служанкой Шримати Радики. So then Krishna was following Vishaka. Кришна пошел сзади за And Вишакой. they came to the first step. Подошли к первой ступеньке. And 2 Sakis stopped. 2 Саки остановили их. Who is this person? Кто это с тобой? Krishna's heart was beating like this. Сердце Кришны билось, стучало. And he was praying, I only want to be the maidservant of Shrimati Служанкой Radhika. Радарани. Хочу быть служанкой Радарани. Vishaka Saki said, She's with me. Вишака сказала, она со мной. So then they stepped aside. Девушки расступились. And he came to the next step. The next Saki is told, Oh, who is that? На следующей ступеньке снова их спросили, кто Again, это? Krishna's heart was beating. And Сердце he was Кришны praying, I only want to be the maidservant of Shrimati Radhika. часто билось. Он говорил, хочу быть служанкой Шримати Радарани. Vishaka Saki, she's Вишака with me. сказала, это со мной она. And in this way, step by step, slowly, slowly, Ступенька за ступенькой они Кришна преодолели эту высоту to the Kunj of и Radhika. приблизились к кунже Радики. When she came there, Vishaka Saki said, Oh, I have a friend. She's very expert at playing the veena. Вишака представила свою подругу Радике и сказала, вот моя подруга, она очень So талантлива. you should listen to some music. It will take your mind off Она other сыграет things. на вине для тебя, это тебя расслабит, отвлечет от этих нехороших мыслей про этого Кришну. So then Krishna, he began to play on the Кришна veena. заиграл на вине, And Radharani was very overjoyed. и Радика испытала такую, знаешь, радость. She said, Oh, you are so talented. Как ты так талантлива, What other talents do you а have? что ты еще умеешь? Krishna said, I know massage. Кришна говорит, я хороший массаж умею делать.
So then Radhika said yes. Радика говорит, давай. So then Krishna came and began to massage the feet Кришна of Radhika. приблизился, стал массировать ей стопы. But she never felt such massage from any Sakhi Радика before. никогда такого массажа не чувствовала от Only других from the touch of the hands of this masseuse, her hairs were standing on end and she began to tremble. Как только эта массажистка коснулась ее стоп, Радика почувствовала, что мурашки побежали по телу, что-то странное So было. then she realized, oh, this is Krishna. И Радика поняла, что это Кришна. And her man, tears came in her eyes and her man melted away. Тут же проплакалась, и ман растаял ее. So this place is called Man Mandir. Это место называется Ман-Мандир. The place where Radhika goes to get away from Krishna when she's upset with him. Это место, куда Радика скрывается, когда она обижена на And Кришну. where Krishna in many different disguises tries to meet with А Radhika. Кришна пытается в разных там видах прорваться туда. This is the sign of his utkanta, Это that he'll take доказывает, so many different disguises and forms to somehow or other meet with her. это показывает, насколько он ее любит, что он полон решимости прибегать к какому угодно трюку, чтобы увидеть ее. So if you want to be the maidservant of Radhika, you will have to go on 108 steps. Если вы хотите быть служанкой Радики, вам надо тоже преодолеть эти 108 ступенек. Gurudev has given you. Гурудева дал вам Here's your ман. 108 steps. И у вас 108 ступенек есть. And on every step you should pray На каждой with your heart ступеньке beating. I only want to be the maidservant of Radhika. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Boli Vrindavan Bihari Lal ki Jai. Jai Jai Sri Ram. So fix this sambandha in your heart. Закрепите эту самбанду, эти отношения в Don't сердце. let any other sambandha come inside. Никакую другую самбанду, отношения Don't не think I am впускайте в Russian, сердце. I am French, I am Spanish. Не думайте, что я из такой-то страны, что я Only русский, немец, have the француз. heart filled with one desire. Only want to be the dasi of У Radhika. вас единственное должно быть отождествление себя я, что я Radhika служанка. dasi jadi hoi abhiman. Shigraye milai tabo gokulakan. Those who have the abhiman that I am dasi of Radhika, very easily they attain Shri Krishna. Те, кто считает себя служанками Радики, с легкостью обретут Кришну. So with this mood in your heart, make С each этим step. настроением You will прошагайте have все the darshan ступеньки. of Shishi Radhaman Bihan. На Даршан Шиши. This is the place Varsana of Radharani is growing up. Варшана — это место, где Радика провела детство. Pau Gandalila is here. Пока Далила Радики проходит, And as Pau Gandalila comes to an end, постепенно, когда детство подходит к she концу, enters into the Vaya Sandhi, the junction between childhood and being a young woman. перерастает и становится уже девушкой-подростком, юной девушкой. That is called Vaya Sandhi. Вая Санди. Это вот этот переходной возраст между детством и юностью. Then Nava Yovan. Она становится Нава-Йован, Then Vyakta Yovan. Якта-Йован. Then she does not come into the last stage, Purna Yovan. Она уже Пурна-Йован из зрелости не But достигает. Chandravali is a bit older, she goes into that stage. Чандравали старше, поэтому Чандравали она Пурна-Йован. But some of those gopis who are extraordinarily beautiful, even in the middle stage of Vyakta Yovan, the very beautiful qualities of Purna Yovan will manifest. Но уже эти все симптомы Пурна-Йованы присутствуют в девушках, которые достигают зрелости еще в юности. So when the young gopis are in the first stage of entering into their young womanhood, И когда девушки, как раз девочки становятся девушками, that time they don't understand about loving affairs, они ничего о любви не знают, but they want to know. но они уже хотят узнать. So at that time, they go with some flowers and they sit down next to some older gopis and they pretend they're making a garland for the service of the demigods and try to listen what they're talking И about. проявляется любопытность, они подсаживаются к тому месту, где сидят старшие гопи, притворяются, что они делают гирлянды, а сами подслушивают.
О чем говорят старшие девушки? Because gopis always talk about their loving pastimes with Krishna, but in a covered way. Гопи всегда скрытым образом беседуют о своих лилах любовных с Кришной. In that first age, they are very much controlled by their older sakhis. В этом возрасте они полностью под контролем старших гопи. Once Lalita, she brought Radhika to Krishna Однажды Лалита подвела Радику к Кришне and offered Radhika to Krishna very gently. и так бережно передала Радику Кришне. And Krishna very forcefully grabbed her. А Кришна силой схватил Радику. Then Lalita grabbed her and pulled her back. Лалита схватила Радарани и оттащила ее обратно. He said, Lalita Sakhi said, what kind of intelligent person will give a gentle lotus flower to a mad elephant? Она сказала, кто в своем здравом уме даст нежный лотос безумному слону? You should be more gentle with my Sakhi. Осторожнее обращайся с моей Саки. So in this way, Krishna and Lalita were pulling. И Кришна и Лалита тащили And Радарани. Radhika is under the control of her Sakhis like Радика this. была под контролем Саки. When she gets older, she quickly learns everything. Когда Радика становится старше, она тут же овладела искусством. Ananya Danya Kunjaraja Kam Keli Govide. Then the other younger Sakhis are coming and sitting down, making garlands next to Radhika, trying to overhear. Тогда уже более маленькие Саки подсаживаются рядом с Радикой и послушивают, о чем она говорит со своими. Shama Sakhi came and said, Oh Sakhi, Шьяма пришла и oh сказала, Sakhi Radhika, о Саки Радика, please tell me what you have learned from your guru of the Kunjas. расскажи мне, что ты узнала от своего гуру из Кунджа? Radharani said, my intelligence is very slow and this Purana is very deep. Радика сказала, знаешь, мой разум медленный, а Пурана очень такая глубокая. So I think that you have studied it more than me. You should explain to me. Мне кажется, что ты больше занималась этой Пураной, чем я, поэтому давай ты мне расскажи об этом. Shama Sakhi said, oh Radhika, don't cheat me. Шьяма сказала, Радика, не надо обманывать. I know that you have already become his guru and now he's coming to learn from you. Я знаю, что ты уже перегнала своего учителя, и теперь он приходит брать уроки у тебя. And one young gopi, Danya Sakhi, was sitting nearby. А маленькая Таня Саки сидит и подслушивает все. What did they try to learn something? Пытается узнать побольше, выведать. So Radhika is calm, Keli Gopi. Радика Кама Кели Гови. So you give your pranams here. It's very sweet and beautiful young Kishori Manini Radhika. And with Kirtan we'll continue. This is, now you have climbed to the top of two of the heads of Lord Brahma. Now we'll go down and then up to the third. Осталось еще 2 пика нам пройти. Jai. Radharani's 8 prominent manobriti. That means 8 prominent tendencies of her own mind have manifested murtis in the form of Astasakis. 8 главных ментальных таких тенденций, склонности Радарани приняли внешний облик в форме ее 8 саки. Lalita Vishaka, Chitra, Champakalata, Tungavidya, Induleka, Ranga Devi and Sudevi. Ranga Devi and Sudevi are sisters. Ранга Деви, Судеви все. And you can see over there, there's a white tower just behind the hill. Right there. Прямо там. And that is the village of Sudevi. Это деревня, мы проезжали в автобусе, деревня Судеви. So all the Sakis of Radhika each have some different skills. Каждой саки Радики есть свои особенные таланты. And that's very important for us. Это важно для нас. Because those who want to be the maidservants of Radharani, they'll have to collect those skills from each one of the Saki. So at the time when those Sakis cannot be close to Radhika, then someone can render those services. Актуально для тех, кто хочет быть служанками Радики, обучиться всем этим искусствам и талантам у этих 8 саки, чтобы когда саки не смогут служить Радике в интимных ситуациях, служанки маленькие смогут совершать это служение. Sakhi Gana Mama Paramasurit Jugala Premera Guru. So 8 Sakis, they are our gurus in the matters of Yugal Seva. 8 саки это наши 8 главных гуру в вопросах, касающихся служения Радхи и Кришне. So Sudevi, she knows many arts. Деви очень талантлива. She especially knows the art of hairdressing. Она очень красиво укладывает волосы. Radharani has so many different hairstyles. У Радики очень много причесок. Sometimes kabari. Kabari. Ah. Yes. So if you are following Vama Maharaj, please come downstairs. Oh, he's gonna do dance? Yes. Yes. So we came here to have darshan of Ramesh Baba. So he'll come out just now, Рамеш Баба сейчас выйдет. in a moment. So we'll follow him, and some dance performance will go on downstairs. Ras Leela. Танцы.
Yes, yes. So Sudevi, she knows the art of making different hairstyles. Умеет делать разные прически. So we ran out of time. I cannot tell all the different hairstyles today. We'll Сегодня tell не next успею time. пересказать вам все прически. She knows the art how to talk to animals Она умеет разговаривать с животными and especially teach the parrots how to speak. и учит попугаев говорить. Sudevi knows the art of gambling and throwing dice. Она умеет Better бросать than кости Shakuni. так, чтобы выиграть. Она лучше Шакуни в этом. Может заговорить кости и выиграть всегда. She knows the art also how to light fire by mantras. Она может развести огонь мантрой. And many other arts. So when we do Brajmandal Parikrama, we'll visit the temple of Осенью во время картики, когда мы Sudevi at that time. So Парикраму, please come at Kartik time. You can see all the villages. Over there is the village of Lalita Sakhi, Uchagan. Вон Учаган, деревня Лалиты Саки. Chitrasaki was here, and all around Varsana, Astasaki's villages are there. Вокруг Варшаны деревни. But after they were married, Но после того, как они вышли замуж, then they moved to Yava. они все переселились жить в Яве. By the arrangement of Yogamaya, they could Так stay устроила close to Йога Radhika. Майя, чтобы они все рядом с Радикой были. Now you will be very fortunate to have the darshan Сейчас of вам Ramesh очень Baba. повезет, что вы узреете Рамеш He Бабу. was very close friend of my Gurudev. Был близким другом нашего Гурудева. And he is the most influential sadhu in all of Самый Brajmandal. влиятельный садху во всей When he does Враджабасе. parikrama, there are about 20,000 Brijbasis do parikrama with him. Тысячи Браджабаси совершает парикраму под его руководством. And this is his Goshala over here, Вот его Гаушала, with about 15,000 cows. 15 тысяч коров. 20 now. Oh, 20,000 now. It keeps going up. So, so he's doing Goseva and protecting Brajmandal. Он совершает, служит коровам, And now, Гаусеву и in a few days, he защищает will do a big parikrama. And many sadhus from here, they will go to the parliament in Delhi to campaign to make them release the water of Jamuna. Они начнут протесты, много саду пойдут с протестом Because к парламенту индийского, требуя, чтобы они выпустили воду из дамбы в Хариане. Only 5% of Jamuna's water is coming to Vrindavan. 95% is being taken away by states in the north for agriculture. This is illegal. До Вриндавана это 5% воды Ямуны. Они на ирригацию берут 95%, другие штаты забирают. At one point, the government, they wanted to blow up the hills of Kamyavan for Однажды construction. правительство стало взрывать холмы Камьявана, чтобы строить там. And where they were dynamiting, Ramesh Baba went there and camped in that place. Они динамитом взрывали, Рамеш Баба пошел и сел на вершине холма. And then all the children of Varsana, they all came and they stayed with him and went on hunger strike. И маленькие дети присоединились к нему, объявили голодовку в качестве протеста против того, что они взрывают священные. And then the Prime Minister, he had to give in and sign a legal document. We will not allow any destruction of the hills of Kamyavan. Otherwise, all these small children will starve to death Премьер-министру because of their пришлось love for Ramesh Baba and Brajmandal. сдать свои позиции и подписать договор, обещание, что они перестанут взрывать динамитом эти холмы, потому что иначе все эти дети умрут от голода, будет большой скандал. So Ramesh Baba, he organized all the villagers coming together here Рамеш Баба собирает всех крестьян, to фермеров, preserve Braj culture. чтобы сохранить культуру Браджа. They passed a law, no girls can wear jeans in Varsana. Они поставили запрет на джинсы, чтобы девочки не могли ходить в джинсах на It's very Варшане. important. Это очень важно. Also, in all the schools, they have a competition. Which school can make the best drama of Radha Krishna's Leela? В школах они проводят конкурсы. Какая школа может лучше сделать Раса Лилу, Радхи и So Кришну? every year they come together in a few days only watching dramas all day. И And постоянно in они the end they проводят give a prize to спектакли. the school who made the best drama of Radha Krishna. In this way, all the children in the area become absorbed in Radha Krishna's pastimes by the mercy of Ramesh Baba. По милости Рамеш Бабы все дети тоже постоянно вовлечены в такую севу, в театральные постановки на духовные темы. So he is very great sadhu and very open-minded person. Очень такой великая душа и возвышенный садху. Though the Diksha is in the line of Nimbarka. Его дикша в линии Нимбарки. He has learnt all the siddhantas of the different Он sampradayas. знаком с седантами всех сампрадай. Especially when we come to his program, then he quotes Rupa Goswami and all our Gaudiya. Когда мы посещаем лекции, он часто цитирует комментарии наших ачарьев. Он знаком прекрасно с гаудио-вайшнавскими комментариями на Шримад So this is the nature of a real Vaishnava. When they see someone, they don't try to catch them. They see, oh, where is your Shraddha? What is the teaching of your Guru? And they try to nourish that. Это признак настоящего вайшнава. Они не пытаются вайшнава схватить и под себя подсадить, сделать своим учеником, а наоборот пытаются понять ракурс
философии этого вайшнава и подпитать его веру в его линию, в его традицию, в его гуру, а не менять его. Sri Ramesh Baba ki Jai. Let me just see what's. There is a forest. It's a secret meeting place of Radha Krishna. The actual house of Vrishabhanu Maharaj and Kirti Maya is here. Наверху у холма, где мы были, это Шри Кунджа, это место, где встречается Кришна, дом Вришабхану So you are very Махараджа. fortunate to come and have the darshan of Radharani's mother and father, Vrishabhanu Baba, Kirti Maya, and his elder brother, Shridam Bhaiya. Очень удачно. Shridam ki jai. Yes, and small Thakurji of Radha Krishna is there. Jai Vrishabhanu Baba ki Jai, Kirti Maya ki Jai, Shridam Bhaiya ki Jai. And younger sister also lives here, Ananga Manjari. И младшая сестра Радики, Ананга Манджари тоже. ठाकुर जी का प्रोमी मतलब बहुत प्रसाद लगता है भगवान का। हाँ, So everyone can give pranam and some pranam here for the service. Поклонитесь, आप Vrishabhanu Maharaj. मतलब जो प्रोग्राम होता मतलब आप लोग सेवा चलती है ठाकुर जी के दरबार में। He has 11 lakhs cows. У него 11 коров. Nanda Maharaj has only 9 lakhs cows, so Vrishabhanu Maharaj has more cows. Поэтому у Вришабхану Махараджа больше коров, у Кришны 900 тысяч, у папы. А у Вришабхану Махараджа, да, So in Nityalila, Radharani is living in Yavat. Нитя Лилия Радика живет в Явате, But at the time of the в доме свекрови Чантилы. Raksha Bandhan, Во время that is праздника Shravan Purnima, во время Шраван then Sridam, he goes on a horse and taking a palanquin, comes to Yavat and brings his sister home. Возвращает Радику домой. And she stays here in Varsana during Hariyali Teej. И во время During the green season. Радика находится тут во время сезона дождей. So Radhika is very happy to come Она return here. счастлива вернуться в Because in Javat, so many eyes are always looking at her suspiciously. присматривают злобные родственники. But here, her parents shower her with love. There's no suspicion, and easily she can meet with Krishna in the kunjas here and there around Varsana. Родители с забойной любовью окружают Радику с легкостью, она может улизнуть навстречу с Кришной. So Srila Bhaktivinoda Thakur is praying. Vrishabhanu pure janama loibo javato vibhave Raja gopi bhav hoibe swabhav anubhava naroive. Most people, they try to live very long, but Srila Bhaktivinoda Thakur is praying, when will I give up this body? Большинство людей молят Бога о долголетии, а Бхактивинода Тхакур говорит, когда же я уже скину это тело? And take birth in Vrishabhanupur, Varsana. Рождение в Вришабханупуре на Варшане. Oh, you should know one thing. Знаете, Radhika is from a very aristocratic family. Радика родом из очень аристократичной семьи. So we don't want to be born in such an aristocratic family. Мы не хотим рождаться в таком высоком. Because if you are born in a same Gopa caste, Gopa jati, but not such high aristocracy, then naturally you'll be the dasya of Radhika. Родиться касты чуть пониже, чтобы быть служанкой Радики. Not Sakis. Sakis are born in the higher Мы не dynasties, хотим where they рождаться become friends. в высоких таких аристократичных. But those are a little lower social status, they become their maidservants. В чудесных родословных хотим родиться в обычных семьях и стать служанками. So, Vrishabhanupure janama loibo, then javate vibhave. Then when I get a little older, when will my hand be given in marriage to a goat in Javat? И когда же я отправлюсь жить с мужем в Явате? Actually, some of the young gopis of Vrishabhanupur, they were married to gops in Javat. Юных девочек из Вришабханупура выдали замуж за пастухов в Явате. But because Radhika is a princess, when she was given to Abhimanyu, some of the other girls they were given as maidservants along with her. Но некоторых девушек, таких, So their husband is technically also Abhimanyu. как приданное, отдали вместе с Радикой. Когда ее выдали за Абхиманью, то ее служанок тоже. Then they can live in Jatila Haveli and serve Radhika all the time. Эти девушки могут жить с Радикой, служить ей в Джетила Хавели. Understand? Srila Vishnu Thakur has explained all these confidential things in his Объяснил эти commentaries. нюансы в своих комментариях. Srila Raghunath Das Goswami said, when will that day come? When I will travel with Radharani
under the guidance of Sridham from Yavat and arrive here in this house. Рагунатха Дас Госвами молится, когда же наступит тот день, что я смогу вместе со Шридамом и Радикой приехать из Явата в этот дом, Ришабану Махараджа. And Radhika will run and give pranam to her mother and father, and they'll pick her up and embrace her. Радика бегом побежит к родителям, припадет к их стопам, а мама и папа приподнимут ее и сожмут в объятиях. And when will I see Radhika in the arms of Vrishabhanu Maharaj and Kirtidamaya, and Radhika is weeping hot and cold tears. Когда же я увижу Радику, зажатую в объятиях мамы и папы, и из глаз Радики будут приться одновременно прохладные и горячие слезы. Tears of joy are cold and tears of sadness are hot. Слезы радости, они холодные, а слезы печали, они горячие. So Radhika is weeping the hot tears, knowing that, oh, my life here in Varsana was very happy, but now it is over because I have to live in Yavat with Chitila Kutila Durmada Abhimanyu. Горючие слезы, знаешь, что вот тут мое прошло детство так радостно, а теперь мне приходится жить с этой жуткой семьей, с Абхиманью, с Джатилой, Кутилой. And those happy days of my childhood here in Varsana, they are gone forever. Радость детства прошла навсегда, она уже не вернется. So for these hot tears Из-за этого она проливает горячие and cold tears of joy, но прохладные слезы радости. because now, oh, just for 1 month during Hariyali Tej, I will come and be in Varsana with my mother and father and with all my girlfriends from my childhood. Прохладные слезы радости вызваны ликованием по поводу того, что ей предстоит целый месяц тут с родителями, с подругами, в местах, где прошло ее детство. And at that time, the Radha Krishna, they celebrate Swing festival. И в этот период времени Радика и Кришна часто катаются на качелях. So Srila Raghunath Das Goswami, he saw all these things in his bhajan. Рагунатха Дас Госвами узрел эти сокровенные лилы в своей баджане. And he is weeping, when will I give up all connection with his sadhak form and be fully there? И он сокрушается, когда же наконец-то я разорву связь с этим телом, с этой плотью, и смогу вечно служить в этих играх. Always in Siddha Bhav and never to come out into sadhak Хочу form. быть всегда в Сидха-бхаве, не хочу больше выходить из этого настроения и испытывать садака-бхаву. So expressing this mood, Srila Bhaktivinoda Thakur said, Braja Gopi Bhav Hoibe Swabhav Anubhava Narohibe. И поэтому When will I only have the sentiments of a Braja Gopi and another mood? That means sadhak bhav will not come. чтобы у меня не было уже садака-бхавы, я хочу просто всегда находиться в гопи-бхаве. So these are the prayers of the devotees in Bhav. They have Swarup Siddhi. Это молитвы тех преданных, которые обрели свое совершенство, сварупа сидхи. Then the fire of separation is so high as they yearn for Vastu Siddhi to enter the river. В сердцах горит это Exclusively. безумное пламя разлуки, в котором они жаждут поскорее разорвать всю связь с этим миром и оказаться в нити лила. We should know we are very far away from that Мы stage. должны понимать свое положение, что мы далеки от этого состояния. So we bring our pranam thousands of times in the foot dust of the great acharyas like Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Raghunath Das Поэтому Goswami. с расстояния, с величайшим почтением мы склоняемся в пыли стоп этих великих преданных. Only by having the unprecedented and unbreakable attachment to their lotus feet is it possible to enter that confidential lila. Единственное, что поможет нам попасть в сокровенные лилы Радхи Кришны, это иметь такую неразрывную привязанность к их лотосным стопам этих чистых преданных. Vrishabhanudari Navashashire Valita Sakhi